Today we are going to start CABL2 Business Level 2. Today we are going to discuss Management Accounting. So here in Management Accounting subject, you may have learned these things, but this will be your first time that you are going to learn English medium, right? So here in classroom I will explain everything in single also, but it will be difficult for us to explain in both single and English and continue the session. Even though it's difficult, we try to do our maximum because most of the students are doing English medium except exam this time, right? So this may be your first experience. So we'll try our maximum to help you to understand the things which are there in the tutorials and what you have to learn, right? In business level as well as business level 1 and 2. So there will be a MCQ paper, right? So we have nothing to write. We have just MCQ questions. You will be given 50 questions, 2 marks each. So altogether we have 100 marks, right? So 50 questions, 2 marks each, 100 marks. So to get through from the examination, you will have to get minimum of 50 marks. 50 means pass, less than 50 you fail. Even though it's 48 you fail, right? So you have to get minimum of 50 marks to get through from the exam, right? So that means from these 50 questions, we have to answer 25 questions correctly in order to get through from the exam, right? So we don't know from where the questions will be coming, right? So we have to, since this is MCQ paper, we have to study all the syllabus in order to get the 50 marks, right? Even though we study the whole syllabus, most of the time students are getting through from the examination by just scoring 50 marks. ලකුණු 50 විතරක් කරා යන්තම් තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහර විභාග පාස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි සිලබස් එක මුදල්ලා ඔක්කොම දේවල් කරා. සමහරව අර මාජින් ලෙවල් එකෙන් තමයි, ඒ කියන්නේ අමාරුගේ ලකුණු 50ක් එකතු කරන් තමයි එක්සෑම් එක පාස් කරගන්නේ. So here you have to think that this one is not a very easy exam. That's the first thing you have to keep in your mind. Otherwise, if you take this one is easy, so you know, when the exam time comes, you may feel more than a bear. Even can there in the two. So first one you have to think that this one is a very hard exam. And so by keeping that in your mind, you have to keep studying. Where I can see the other one, the other one, the line. You can make it for the other, make up the anyway, but we have to do it consistent, right? Continuously you have to do it. Wedding අතාරින්න බෑ. අතෑරියොත් එහෙම වැඩේ આવුණා. එයා දිගටම මේකත් එක ඉඳගෙන මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. එක්සෑම් එකට උත්තර ලියා ගන්න එක even it's English, it will not be a very difficult task because questions will be MCQ type. ඒ නිසා ඔයාලට ළමයි එක්සෑම් එකේ උත්තර ලියා ගන්න එක ගැටලුවක් වෙන්නේ. අනිත් එක මේ වගේ දැන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර්ස් වල බලනකොට එයාලා නිකන් අර ග්‍රැමර් වලින් බලන්නේ නැහැ. එයාලා බලන්නේ වාගේ අදහස එයාලට තේරෙනවද ලා කියලා තියෙන දේ තියෙන. ස්පෙලිං මිස්ටේක්, ග්‍රැමර් මිස්ටේක් කරනවා මේවා එයාලා බලන්නේ. තමයි ප්‍රශ්නේ කියවලා තේරුම් අරගෙන ඒකට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ආන්සර් කරනකොට උත්තරයක් එයාට තේරෙන විදිහට ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන් නම් වැඩි ඔයාලට එක්සෑම් එකේ පාස් වෙන්න. right? So මේ MCQ එකේ තවත් තියෙන වාසියක් තමයි අපිට දැන් MCQ type ප්‍රශ්න තියෙන නිසා අපිට මොනවද ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. ගලප අපිට ප්‍රශ්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් දැන් ගණන් හදන එකක් වගේ නම් අපිට කැල්කියුලේට් කරලා හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නම් සිනාරියෝ එක කියවලා
ඒ වුණොත් එහෙම අපිට පුළුවන් හරි උත්තරේ තෝරගෙන එක්සෑම් එකෙන් අමාරුවක් නැතුව පාස් වෙන්න. පැහැදිලි? එතකොට මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක බැරි එකක් කරගන්න ඕනේ. ලැන්ග්වේජ් එක ඔයාලට පේපර් එකේ කිව්වාම ඔයාලට නෝට් එකේ කිව්වාම තේරෙනවා නම් මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා ඉවරලා. ඔයාලට මහලුකුට ලියන්න දෙයක් නැහැ මේ ලෙවල් එකේ. ඒ නිසා ඔයාලට එක්සෑම් එක අමාරුවක් නැතුව පාස් වෙන්න. හරි එතකොට අපි මොලේ නම් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ලේසි එක්සෑම් එකක් නෙවෙයි. මේක ටිකක් අමාරු එක්සෑම් එකක්. අපිත් ඒව තමයි ජාතක කරනකොට හිතාගත්තේ. එහෙම හිතාගෙන ඉන්න නිසා තමයි සමහර එක්සෑම් අපි එකපාර පාස් වෙන්නේ. ලේසි කියලා හිතාගෙන අන්තිම මොහොතේ බලනවා කියලා කියොත් එහෙම වැඩේ අපිට ගොඩ දා ගන්න වෙන්නේ අපි අමාරුයි කියලා හිතේ අදහස් තිබ්බ නිසා මුලින් ඉඳන් ඒකද මහන්සි වුණා වැඩ කරා පාඩම් කරා එහෙම උත්සාහ කරා. ඒ වගේ ප්‍රතිඵල තමයි සමහර සබ්ජෙක්ට් අපි එකපාර ගොඩේ. ඒ නිසා ඔයත් මේක ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන්න ලේසි කියලා නිකන් ඔය PC ගන්න නැතුව ටිකක් මේක අමාරු එක්සෑම් එකක් කියලා හිතේ තියාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න. right? So by keeping that mind we'll start our session, right? Management accounting BL6. So we have to get through from 2 subjects in order to complete business level 2. First one is the business level 1, BL1, and second one, sorry, BL6. That means the management accounting one. Other one is BL8, that digital business strategy, right? So we'll start management accounting. Get your cue, right? So here mainly we have to study about 6 areas, right? So what we are going to learn is first one about cost account. So out of 100 marks they have allocated 35 marks to test your knowledge about cost account. That means out of 50 questions, there will be around 16 to 17 questions from cost accounting, right? 16 to 17 to 18 questions. It could be 17 or 18, right? So from 50 questions, we will get 17 to 18 questions from this area cost accounting, right? The next one, planning and control. So here they have allocated 20%. That means we will get 10 questions from planning and controlling area. Third one, decision making. Here we have to learn about short-term decision making, long-term decision making, and decision making under uncertainty. Right? Likewise, we have to learn lot of things about decision making, like in one way. So here, from this decision making area, they have allocated 25%. That means here you will be getting 12 to 13 questions. From the decision making area, you will be getting 12 to 13 questions, right? So fourth area is risk and uncertainty. So from risk area, 10%. That means you will be getting 5 questions. Right, then the last one, working capital management. So here they have allocated 10%. That means we will get 5 questions, right? So altogether this is how your 100 marks will consist. We have to cover basically 5 main areas. That means cost accounting, planning and controlling, decision making, risk and uncertainty, and finally working capital management. Right? So you will be getting a paper which consists 50 questions. You have to score 50 marks. That means you have to correctly answer for 25 questions. So 2 marks each.
will be getting 50 marks and will be getting improved from the exam, right? So that is how it's going to be. එතකොට ළමයි ලකුණු 100ක් එකතු කරගන්න අපිට ප්‍රශ්න 50න් 25කට උත්තර ලියා ගත්තා නම් වැඩි උඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඊගා කාරණේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් පැවැත්වෙන්නේ කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එකක් විදිහට. ඒ කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එකක් කියලා කිව්වම කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට එක්සෑම් සෙන්ට් එකක් කියලා දෙනවා. එක්සෑම් සෙන්ට් එකට අපි යනවා. අපිට print කරපු hard copy එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ paper එකේ. paper එකක් අතට ලැබෙන්නේ සාමාන්‍ය screen එකේ machine එකේ display වෙනවා question එක. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට calculate කරන්න තියෙන්නේ කොලේ ඔයා calculator එක පාවිච්චි කරලා pen ඒ විදිහට ඔයාලට calculate කරන්න තියෙන්නේ. software එක use කරලා. ඔයාලට සාමාන්‍ය ගණනය කිරීම කරලා ඉවරයි ඔයාලට mark the correct answer. that's all. එච්චරද ඒක මාළුකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාලට දේශී කරන්න පුළුවන්. එයා හිතට කට්ටි ඉන්නවාට ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මම දෙන්නේ. අමාරු දෙයක් නෑ. දේශී හැබැයි අර මුලින් නම් ප්‍රමාණිකුල වැඩි කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න 25ක් හරියට කරගන්න තියෙන්නේ. 25ක් හරියට කරලා පාස් මාර්ක් එක ලකුණු 50 පාස් වෙනවා. පේපර් එකට it will be getting 2 hours, right? So to answer this 100 with question, you will be getting a 2-hour paper. පැය 3ක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙවෙයි හම්බෙන්නේ, පැය 2ක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඒකත් පිටේ ගියා, right? So we'll just go through ටික උණින් පල්ලෙන් බලාගෙන යන්න. මොනවද අපිට දැන් මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් කියලා. සමහර cost accounting, management accounting කලින් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ටිකකට කලින් කාලයකට කලින් ඉගෙන ගන්න මිනිස්ට්‍රි ඒ ඉගෙන ගත්තේ නැතිම කට්ටිය ඉන්නවා. හැමෝටම තේරෙන විදිහට පින් දෙන උගන්වන්න දෙයක්. අනිත් එක සමහර දේවල් ඔයා ඉගෙන ගන්න තිබ්බට ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස් නිසා ඒකේ කියන දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. So from 0 to 100 we are going to start, right? So let's just go through the syllabus and see what we have to learn first. මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා බලමු. So under cost accounting we are going to learn about these things. First one, introduction to cost and management accounting. පිරිවැසා කළමනාකරන කිරීම කරන්නේ හැඳින්වීම ගැන කතා කරන්නේ. Then cost classification, පිරිවැය වර්ගීකරණ. Labor cost, ශ්‍රම පිරිවැය. Overhead cost, පොදු කාර්ය. Pricing, මිලකරණ. Integrated accounting, සංකලිත කිරීම කරන. Specific order costing. Here we are going to learn about job costing, batch costing, process costing, ඔය වගේ service costing වගේ විශේෂිත පිරිවැයකරණයන් කොහොමද කරන්නේ? කාර්ය පිරිවැයකරණය, කාර්ය පිරිවැයකරණය, පෙරතර පිරිවැයකරණය වගේ දේවල් ඔය specific order costing කියන එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. Right? They have mentioned separately process costing. The process පෙරසරි පිරිවැයකරණය අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට introduction to cost and management accounting පිරිවැය කළමනාකරන කිරීම කරන්නේ හැදීවීම. In cost classification පිරිවැය වර්ගීකරණය. Labor cost ශ්‍රම පිරිවැය, overhead cost පොදු කාර්ය පිරිවැය, pricing මිලකරණය, integrated accounting සංකලිත ගිණුම්කරණය, specific order costing විශේෂිත ඇනවුම් පිරිවැයකරණය, process costing පෙරසරි පිරිවැය මොන වචන තියෙනවද ලියා ගන්න. සිංහල වචන වලට ප්‍රතිවර්ත තියෙනවද ලියා ගන්න. Then marginal and absorption costing ආන්තික සහ අන්තර්ගත පිරිවැය. Then modern manufacturing environment. Right? So about modern manufacturing environment we have to learn. Right? Those are the areas what we have to learn about this under cost accounting. Right, so there you have 35% of the tickets. Then planning and controlling. Under planning and controlling, what we are going to learn is we have to learn about the budgetary control. That means how to prepare budgets and how to control using budgets. කොහොමද අයවැය පිළියෙල කරන්නේ? අයවැය මගින් පාලනය කරන්නේ කොහොමද? We have to learn under planning and control. සැලසුම්කරණය සහ පාලනය යටතේ
we are going to learn about budgeting. Then standard costing. Standard costing means ප්‍රමිත පිරිවැය කරන එක අපි කියනවා how to set standards and how to control activities. ප්‍රමිත ස්ථාපිත කරලා කොහොමද අපි පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. So under standard costing we are going to analyze the cost variances and revenue variances. What has happened to the planned cost and the actual cost and what is the variance. We are going to analyze in detail what has happened to the cost and the revenue with regard to planning and actual situation. Right? So under planning and controlling area, we have to focus mainly on two topics. Pradhana Matuka Dekak, Pradhana areas Dekak, we have to focus. First one, the standard costing and variance analysis. ප්‍රමිත පිරිවැය කරණය සහ විචලතා විශ්ලේෂණය. Next one is අය වැය කරණය, budgetary, how to prepare budget, all the things we are going to learn, right? So those are the two areas, that means two main areas that we have to learn under planning and controlling, right? Then under decision making, cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis කියලා කියන්නේ ලාභ පරිමාණ විශ්ලේෂණය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි cost volume profit analysis කියලා කියන්නේ. Cost volume profit analysis. We are going to learn about the concept called contribution, break-even point, right? So margin of safety, likewise CS also. Likewise, we have to learn a lot of things about cost volume profit point. The single limiting factor decision. සීමාකාරී සාධක එකක් තියෙනකොට තීරණ ගන්න කොහොමද? Right? The relevant cost. අදාළ පිරිවැය සංකල්පය. Long term decision making. කොහොමද අපි දීර්ඝකාලීන තීරණ ගන්න? That means investment appraisal කියලා අපි කියනවා. ව්‍යාපෘතිය ගැනීම නැත්නම් ආයෝජන තීරණ කියලා කියනවා. Long term decision making. Right? So those are the areas what we have to cover under decision making. So mainly cost volume profit analysis, ඒක ලාභ පරිමාණ විශ්ලේෂණය. Single limiting factor decision, සීමාකාරී සාධක ගැනීම. Relevant costing, අදාළ පිරිවැය. The long term decision making. So there you will be getting 20%, right? So that means 10% will be given. So then risk and uncertainty. We are going to learn what is meant by risk. What is a risk, right? So we have to learn what is a risk. Risk එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Then how to make decisions when there are risk factors. අවදානම් සාධක තියෙනකොට how we are going to make decisions. කොහොමද තීරණ ගන්න? Right? So basic decision making tools under risk. අවදානමක් තියෙනකොට තීරණ ගැනීමට අපිට තියෙන මූලික විවරණ. Here under these areas we are not going to discuss in detail, right? So depth we are not going to discuss, but just the surface knowledge. නිකන් අර මත් පිට දැනුමක් we are going to get. The last one is the working capital management. Here, working capital management means basically mainly material management. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට අර ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කියලා ඉගෙන ගන්න. ආන් ඒක තමයි මෙතන. ඒ කොටස විතරයි අපි working capital management යද්දී කතා කරන්නේ. Material. Material management කියන්නේ working capital management කියලා කියන්නේ ලොකු ඒරියා එකක්. ඒකෙන් අපි එක කොටසක් විතරයි material management කියන කොටස විතරයි කතා කරන්නේ. Right? So here what we are going to learn this exam. So these are the basic areas we have to learn, right? Right, then keeping these things in mind, we'll start the session. දේවලුත් ඉතින් තියාගෙන වැඩි පටන් ගමු. මම ඔයාලට මගේ මොනවත් උදාහරණ දුන්නන්නේ නැහැ. I am just going to start and keep the working. ඔයා මගෙත් එක්ක වැඩ කරගෙන ගියොත් you will get to complex. ඔයා මගෙත් එක්ක වැඩ කරන් ගියොත් හරියට ගැටුවක් ඇතුව ඔයාලට විභාග සමත් වෙනවා. We have designed the tubes and all the things in such a way. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ හැමදේම design කරලා තියෙන්නේ. You have just go through the tutorials. ඔයා මේක සුත්තා පෙරලා බලුවා නම් always I am trying to keep you
question and answer, right? So when we are learning throughout the syllabus, we are going to learn and we are going to practice that in the classroom itself. අපි ඉගෙන ගන්න ගමන් මේක practice කරන්න යනවා class එකේදීම. In order to do that, I have put practice questions all over the queue. හැමතැනම මම මාතෘකා අවසානයේදී ඒක practice කරන්න අවශ්‍ය කරන target questions, practice questions දාලා තියෙනවා. හරි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මොකක්ද ඔයාලා විභාගයකදී අහන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක්ද ඒකට ඔයාලට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් ද බැයිද කියන එක ඔයාලට පන්ති ඇතුළතදීම අවබෝධ කරගන්න. මට දැන් මම දෙයක් ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ ඒක විභාගය ආන්නේ කොහොමද දැන් මට ඒකට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වේද right? So all the questions will be in MCQ form, right? MCQ විදිහට තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න දාලා තියෙන්නේ. But to learn theories, අපිට මේ theory ඉගෙන ගන්න we can't use MCQs. We have to work out big questions. අපිට මේ theory ඉගෙන ගන්න ලොකු ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා. Right? When it comes to this question, we have to work, 2-3 pages in order to derive the final answer. Right? So from those big calculations, from somewhere, the examiner will test your knowledge. So we have to know how to derive the final answer. From top to bottom, we have to know. Without knowing from top to bottom, we can't answer. අපිට මොළේන අගයනකම් ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හදාගන්න විදිහ දැනගන්න හැබැයි විභාගෙදි මේක MCQ නිසා විභාග පරීක්ෂණයේ ඔයාගේ මුළු ගානක් හදන්න කියලා ආන්නේ. මුළු ගානක් හදනකොට කොහෙන් හරි ඒරියාස් කීපයකින් තමයි. හරි. So ඒ ඒරියාස් කීපයට අදාළව අපි හොඳට ફોකස් කරගෙන අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන knowledge එක ඉල්ලු කරගන්න ඕනේ. ඒකට ටියුට් එක හැමතිස්සෙම මම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා ඔයාට මේ ඉගෙන ගන්න දේ ඔයාලට පුළුවන් ද වේද කියලා තනියම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඒක හැමතිස්සෙම මම ඔයාලට දෙයක් ඉගෙනුවොත් ඒ උගන්වන දේට අදාළව ඔයාලට විභාගය ආන්න පුළුවන් වගේ MCQ ප්‍රශ්න ටිකක් මම ඔයාලට ටියුට් එකට දාලා තියෙනවා. ඒ වෙලෙම ඉගෙන ගත්තයින් පස්සේ ඒ වෙලෙම අපි කතා කරලා බලන්න. ඒක ඔයාලට ඔයාගේ knowledge එක ඔයාලට තේරෙන ප්‍රමාණය වගේ දේවල් සාක්ෂියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට විභාගේ ඔයාලට තනියම කරගන්න පුළුවන් වේද බැයිද කියන එක අවබෝධය ඔයාලට මේ මට්ටමේදීම ගන්න පුළුවන්. right? So ඒ විදිහට තමයි ටියුට් එක ඩිසයින් කරලා right. So by keeping them in mind, we'll start the first topic. Right? So this is a bit theoretical one. මේක පොඩ්ඩක් න්‍යායාත්මක එකක්. මේක ඇත්තටම පළවෙනි topic එකේ ඇත්තටම ගණන් හදනවා වගේ දේවල් නෑ. මේක ගණන් හදන විෂයක් management accounting කියලා කියන්නේ සියලු සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි පාඩම් කරන එක නෙවෙයි. ඒ වුණාට මේ පළවෙනි topic එක නම් ඉතින් ගණන් හදන්න නෑ. මේක ඔයාලට නිකන් අවබෝධ කරගන්න මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ පාඩම් කරගන්න ඕන දේවල් ඒවා ඉතින් ලොජික් එකකින් ගන්න බෑ. උත්තර ලොජිකලි ගන්න බෑ. ඒවා ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක බයියා. මෙමරයිස් කරගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක ඒවා තියරිස් කියන දේවල් තමයි අපිට අර ලොජික් එකේ තාර්කික අවසාන උත්තරයක් උන්නගා ගන්න බෑ. from these areas they will be testing your memory. මතක තබා ගැනීමේ හැකියාව තමයි මේ වගේ ඉතිහාස වලින් යන පරීක්ෂා. right? So අපි theories වලට එච්චර කැමති නැති වුණා. We have to learn because we have to have the idea what is called management accounting and process. Right? So we'll start the first one. Introduction to cost and management accounting. Right? So this is the first area we are going to learn. 1.1 Introduction to cost and management account. හරි ළමයි මොකක්ද මේ පරිවැය කළමනාකරණය දියුණු කරන්නේ ඇදීමේ කියන කොටසේ අපි කතා කරන්නේ. Right? So we are going to learn about the information management information. කළමනාකරන තොරතුරු ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ළමයි we have to learn basically about two concepts. අපිට සංකල්ප දෙකක් ඉගෙන ගන්න. First one, what is data? Second one, what is information? data කියන්නේ මොනවද? තොරතුරු කියන්නේ. data කියලා කියන්නේ ළමයි data කියලා කියන්නේ අපි
යම් කිසි තොරතුරක් ජනනය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික සරලව. The input that we use to generate information is called what? Data. අපි මේ තොරතුරු නිර්මාණය සඳහා භාවිතා කරන යෙදවුම් ටිකට input එකට කියන මොකක්ද කියලා? දත්ත. ළමයි දත්ත කියන දේ අපිට ඇත්තටම we have not organized or we have not prepared them in such a way that can be used for the decision making. ඉරණ ගන්න සුදුසු ආකාරයකට මේක සකස් කරලා නැහැ. සා දත්ත කියන දේවල් ළමයි we can't use for decision making. ඉරණ ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. They are just raw things. නිකන් අර අමුද්‍රව්‍ය. නිකම්ම තියෙන දේවල් we have to prepare them in order to use for the decision making. අපිට මේක තීරණ ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට පත් කරගන්න we have to prepare. සකස් කරන්න. දත්ත කියලා කියන ළමයි නිකන් අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඒකේ කිසි අර්ථයක් නැහැ. තීරණ ගැනීමට පාවිච්චි කරන්න බැහැ. but අපි ඒවා process කරගත්තොත් අපි ඒක සකස් කරගත්තොත් යම් කිසි ආකාරයකට ඒකෙන් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් තොරතුරු information. So if we generate information by processing data, what we can do is we can use that information in order to make decisions. අපි දත්ත සකස් කරගත්තයින් පස්සේ තොරතුරු බවට පත් වෙනවා. ඒ තොරතුරු මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවා සදාද? තීරණ ගැනීම. So always we use information in order to make decisions. අපි හැමතිස්සෙම තොරතුරු පාවිච්චි කරනවා තීරණ ගන්න. Right? So what we need to have is information. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ තොරතුරු. So තීරණ ගන්න අපට තොරතුරු. business එකක් ගත්තාම මැනේජර් කෙනෙක් ගත්තාම උද්දේශයක් ගත්තාම තීරණ ගන්න ඕනේ. තීරණ ගන්න මොනවා වුණත් තොරතුරු. Right? In order to get this information, තොරතුරු we can't directly get information. කෙලින්ම තොරතුරු ගන්න බෑ. We have to collect the data and we need to analyze them and we need to process them. We need to prepare them in a meaningful way in order to convert this data to what? To information. Once we converted the data into information, those information can be used for decision making by managers. කල්පනා කරවන්න තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරනවා. Right? So come to page number 1. So here I have given you the entire syllabus. Right? So come to page number 8. We'll start discussing introduction to management accounting. So here I redo this one. Topic is given introduction to management accounting. Introduction to management accounting. දැන් මෙවැනි ළමයි කාලය නිදා ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේක මේ සාමාන්‍ය ටිකක් ඒරියා එකක් ආව ගමන් ටිකක් කම්මැලි දැනෙනවා. ඒ වුණාට ස්ටික් කරලා යන්න බෑ. ඉගෙන ගන්න ඕනනේ නේද? සිලබස් එකේ තියෙන නිසා ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ නිසා ටිකක් එහෙමයි තමයි. මේක අනිකර ගණන් හදන විෂයක් වල දන්නවනේ මැනේජ්මන්ට් accounting කියන එක ගණන් හදන විෂයක් මේ පාඩම් කරන විෂය නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ සමහර ඒරියාස් තියෙනවා තියරිස් එකේ ඒ තියරිස් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒකේ මේ අර තියරියක් තියෙන්නේ පළවෙනි පටන් ගන්නකොටම ඔය introduction to management accounting කියන එක. Right? Anyway, we have to learn now, so we'll start learning. Come to Dude, page number 8. Introduction to management accounting. බලන්න nature of management accounting information. කලමනා කරන තොරතුරු ස්වභාවය. So there we are going to discuss about two concepts. First one, data. What is data? Data is the raw materials for data processing. Data has no meaning. Data is not classified. Therefore, data can't be used for decision making. Highlight karagana. Therefore, data can't be used for decision making. Data can't be used for decision making. මතක තියාගන්න දත්ත තීරණ ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න. The information. Data that has been processed in a meaningful way to the person who receives it called information. Highlight කරගන්න to the person who receives it. ලබන්නාට ප්‍රයෝජනවත් ආකාරයෙන් සකස් කරපු දත්ත වලට තමයි අපි කියන්නේ තොරතුරු කියලා. highlight කරගන්න මෙන්න මේ ටික data that has been processed in a meaningful way මේ ටික highlight කරගන්න to the person who receives it.
ඒක හැමෝටම අර්ථාන්විත ආකාරයට සකස් කරපු එකක් වෙන්න ඕනේ. ලබන්නාට අර්ථාන්විත ආකාරයට සකස් කරලා තියෙනවා නම් ඒක is called information. Information can be used for decision making. Highlight කරලා. Information can be used for decision making. තොරතුරු තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන්න. Information can be used for decision making. Right, there I have given you a small example. Right, just go to the research team may ask public to provide the answers to a questionnaire. Questionnaire කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලිය about the good or service. Right, the research team පරීක්ෂක කණ්ඩායම may ask public to provide the answers. මිනිසුන්ට උත්තර සපයන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එයාලා ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නාවලියක් සඳහා යම් කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සම්බන්ධ. Right? The completed questionnaires are the data. අර අපි දැන් මිනිසුන්ගේ තොරතුරු ඉල්ලා සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න පොළ ටිකක් තියෙනවානේ මිනිසුන්. ඒ සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න පොළවල තියෙන දේවල් තමයි අපි data කියලා කියන්නේ. ඒ ඔයාලා මෙතෙන් ආවා ඊට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් උරුම දෙනවනේ අපි තොරතුරු ඔයාලගේ යම් විස්තර ටිකක් ගන්න. ඒ වගේ data. Then a research team will analyze the questionnaires to prepare the report of the survey. එතකොට අපි අර questionnaires ටික fill කරලා දුන්නයින් පස්සේ අපේ target audience එක අපි මොකද කරන්නේ questionnaires ටික ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලි ඔක්කොම ටික අරගෙන අපි ඒව විශ්ලේෂණය කරනවා. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ සඳහා මෙයාලා දීලා තියෙන මොන වගේ උත්තර. right? ඒ වගේ survey එකක් කරනකොට මතක තියාගන්න. එතකොට රචනා වගේ කේද ලියන්න දෙන්නේ. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මොන type questions? Yes no questions. research කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ yes no questions. අර explain කරන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නිශ්චිතයි specific. yes no එච්චරයි කියන්නේ. අදාළ නැත්නම් ඕන irrelevant කියලා එකක් දාන්න පුළුවන්. right? ඒකට ඊට පස්සේ what they do is they එයාලා analyze කරනවා. The report contains the information about the good or service and can be used by the management for decision making. එතකොට අපි එහෙම analyze කරලා report එකක් සකස් කරනවානේ. ආන්ගේ report එකේ තියෙන මොනවද? තොරතුරු. ඒ තොරතුරු ළමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කලමනාකාරීත්වයට මොනවද කරන්නද? තීරණ ගන්න. Right? So now we can find out the relationship between these two. We can understand the relationship between these two. What to? Data and info. We have a large relationship, right? So what is the relationship? We have the data. We need to get the information. What we have to do is we have to process this data. We have to process the data. Once we process the data, what we get is information. So the relationship between the data you can't separate. මේ දෙක අතරේ සම්බන්ධය වෙන් කරන්න බෑ. මේ දෙක වෙන් කරලා ගන්න බෑ. මේ දෙකම එකයි. So දත්ත තියෙනවා. දත්ත සකස් කරාම ඒක පත් වෙනවා මොනවා බවට? තොරතුරු බවට. the relationship එක තමයි මේ දෙක අතර දත්ත සැකසුණු විට මොනවා බවට පත් වෙන්නේ? තොරතුරු බවට පත් වෙනවා. සකස් කරන ගමන් ඒව මොනවද? දත්ත. තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. වැඩක් තියනවද? නෑ. තීරුම් ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි අපි ඒක මොකක් හරි ක්‍රමයකට සකස් කරාම ඒවා වුණ අර්ථයක් තියෙනවා. ඒක ලැබෙන එක්කිනාට. එතකොට ඒ ලැබෙන එක්කිනාට ඒක තොරතුරක්. ඒක යාර මොනවද කරන්න පුළුවන් තීරණ ගන්න. පාවිච්චි කරන්න. right? So that is the relationship between what? Data and information. Let's බලන්න. The relationship between data and information. What is the relationship between data and the information? Need to process the data to get the information. Therefore, data and information can't be separated. Right? So data you have to process. What you get is the information. Right? So then we'll just look at the difference between these two. Can we identify any differences between data and information? අපි බලමු ඊගාවට අපිට මේ දත්ත සහ තොරතුරු අතර මොනවා හරි වෙනස්කම් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? වෙනස්කමක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? Right? So we differences between data and information. Right, I'll take
data to this side, information to this, right? Let's see whether we can identify any differences between data and input, right? First up, data, right? So this is the input. So data is the input to the process. අපේ අර සැකසුම් ක්‍රියාවලට ආදානයේ ඉදවම තමයි data. So information field. Information is the output. නෙමෙයි. සැකසීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි මොකක්ද? නෙමෙයි. එතකොට data තමයි input එක, information තමයි මොකක්ද? Output එක. සමානයි වෙනස් නේ. Second, this can't be used for decision making. තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ because these are not processed, not meaningful, can't understand. Since we can't use data for decision making. But information we have prepared, these are meaningful, these are logical, right? So information can be used for decision making. Can be used for decision making. තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන්න. Right, next one. This is not specific for anyone. We have not ළමයි දාත්තා අපි මොනවද කිසිම පුද්ගලයෙක් ફોකස් කරගෙන සකස් කිරීමක් කරලා නැහැ. These are just raw facts. නිකන් අර අමුද්‍රව්‍ය විතරයි අපි මොනවද සකස් කරලා නැහැ. නිසා මේක කවුරුවක් නෙවෙයි කාටවත් ස්පෙસિෆික් විශේෂිත නෙවෙයි. හැබැයි අපි තොරතුරු ළමයි ජනනය කරන්නේ යම් කිසි තොරතුරු බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා සඳහා ඒ තොරතුරු ස්පෙસિෆික් විශේෂිත. Right? So specific. Specific. Right? For some අවරයි අපි ફોકસ කරන්නේ එක්කෙනාට ඒක ස්පෙස් හතර, right? Not dependent on information. ඒ කියන්නේ ළමයි දත්තනේ ඉස්සෙල්ලා ජනනේ ඉකනේ අපි ඉස්සෙල්ලා ජනනේ දත්තනේ ඉස්සෙල්ලා ජනනේ එතකොට එයා තොරතුරු මත රඳා පැවැත්මක් එයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණය. දැන් අපි මොකක් හරි අදහසක් ගන්න ක්වෙස්චන් එකක් දීලා ඔයාලගේ ක්වෙස්චන් එකක් ෆිල් කරලා ගත්තාම ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? දත්ත. නේ? එතකොට එයා කවුරුවත් මත රඳා පවතින්නේ from source ගියාගෙන ඉන්නේ. අපි ඒක අපි අර මූලාශ්‍රයෙන්ම ගන්න දේ. සමියා කවුරුවත් මත රඳා පැවැත්මක් නේ. හැබැයි ඉන්ෆෝමේෂන් ළමයි අපිට කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? දත්ත සකස් කිරීමකින්. දත්ත සකස් කරන්නේ නැතුව තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. තොරතුරු අහසින් පාත් වෙන්නේ නැහැ. තොරතුරු නිර්මාණය වෙන්නේ කොතනින්ද? මෙතනින් දත්ත සකස් කිරීම හරහා තමයි තොරතුරු නිර්මාණය. දැන් තොරතුරු අපිට වහින්නේ නැහැ. එන්නේ නැහැ. රැයට නිදාගෙන ඉන්නකොට හීනෙන් පේන්නේ නැහැ. What we have to do is we have to collect the data. We have to prepare it. And we have to convert the data into information. Likewise, we are getting information, right? Magic checking वगैरह लැබෙන්නේ නැහැ. We have to collect the data and we have to get the information. So information is always dependent on what? Data. Without data, can we get the information? තොරතුරු ගන්න පුළුවන් ද දාන්න නැතුව? ගන්න බෑ. So the information is dependent on what? Data. Right? So here data we have no meaning. නිකන් ඔය දත්ත සාරිතලිය ගත්තාම කිසි තේරුමක් නැහැ. but සකස් කරායින් පස්සේ right මේක අර්ථාන් මේ අර්ථාන් right. So those are the differences that we can identify between data and information.
ලකුණු සහ තොරතුරු අතර ඔය වගේ වෙනස්කම් අපට හඳුනා ගන්න. right, so these are you have to these things you have to memorize. හරි, මේක අර කවි පාඩම් කරනවා වගේ පාඩම් කරගන්න, වෙන මොනවත් මේක මතක තියාගන්න වෙන ක්‍රම නෑ. right, come to you the difference between data and information. So data, the input used to get the information. Information, output of the processing. Data can't be used for decision making. Information can be used for decision making. Data not specific for anyone. Information specific for person or a job. Data is not dependent on information, but information is dependent on data. Data no meaning, but information meaning. Then we are coming to a most important area where in the examination most of the time examiner is testing a question or knowledge from this area, right? So you will be most of the time getting a question from this area, so you have to keep this in your mind, right? So we are going to start politics of good information. ළමයි යම් කිසි තොරතුරක් හොඳ තොරතුරක් වෙන්න නම් මේකේ තියෙන්න ඕන පොලිටික්ස් ගුණාංග මොනවද කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් හැම තොරතුරක්ම ළමයි හොඳ තොරතුරක් නෙවෙයි. හොඳ තොරතුරක් කියලා කියන්නේ හොඳ සාර්ථක තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තොරතුරු. හැම තොරතුරුම හොඳ තොරතුරු නෙවෙයි. දැන් අපිට ප්‍රවෘත්ති තියෙනවානේ, අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් තොරතුරු ගන්නවානේ රටේ තත්ත්වය ගැන. අපි ළමයි ප්‍රවෘත්ති බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් තෝරා බේරාගත්ත නාලිකාවක ප්‍රවෘත්තිනේ රූපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති බලනවා නම් බලන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට රූපවාහිනී නාලිකාවක ප්‍රවෘත්තියක් බලනවට වඩා අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ යන ප්‍රවෘත්තියක් ලබා ගැනීමට තොරතුරක් ලබා ගැනීමට අපි උනන්දු වෙන්නේ අපි අර රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ වාර්තා කරන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශ්වාසවන්තභාවය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා නේ. හරි, එතකොට ඒ විශ්වාසවන්තභාවය නැති වෙලා ගිය නිසා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විශ්වාසයක් ඔබට සමහර ඒවා තියෙනවා තීරණ ගන්න හොඳ තොරතුරු විදියට අපිට සලකන්නම බෑ. දැන් ජාතික රූපවාහිනිය ගත්තොත් තියෙන ප්‍රවෘත්ති ගත්තා ඒක අනුව තමයි රට ඇමරිකාව වගේ අපිට ඒක කියන්නේ වැඩි විශ්වාස කරන්න අමාරු නිසා අපි ඒක තීරණයක් ගන්නකොට ජාතික රූපවාහිනිය මොකක්ද කියේ ප්‍රවෘත්තියක් ජාතික රූපවාහිනිය වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්තියක් අපි දෙපාරක් කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් තව කොහෙන් හරි ඔයාලා බලනවා මේක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඉතර අවුලක්. ඒ මත අපි තීරණ ගන්න. Right? So when we are using information to make decisions, the information should contain some characteristics in order to make them good information. යම් කිසි තොරතුරක් පොද තොරතුරක් වෙන්නේ ඒකේ ගැප් වෙන්න ඕන අන්තර්ගත වෙන්න ඕන ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒවට තමයි මේ qualities of good information කියලා අපි කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක, the information should be relevant, right? First one is the relevance. අදාළ. ඒ කියලාමයි මේ තොරතුරු අපේ තීරණ ගන්න අදාළ වෙන්නේ. තීරණ ගැනීමට අදාළ නැත්නම් ළමයි මේ තොරතුරු වැඩක්. පළවෙනි එක තමයි අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන තීරණය සඳහා මේ තොරතුරු අදාළ. හරි. එතකොට අපිට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන තීරණයට තොරතුරු අදාළ නැත්නම් මේ තොරතුරු වැඩක් නැහැ. නේද? දැන් අපි හිතන්නකෝ යාපනයේ ටුවර් එකක් යනවා කියලා. යාපනයේ ටුවර් එකක් යනවා නම් අපට අවශ්‍ය වෙනවා යාපනයට යන්න අපි හිතමු අපි වාහනයක් හයර් කරන්න යන්නේ කියලා. වාහනයක් හයර් එකට ගන්නකොට අපට අවශ්‍ය වෙනවා වාහනේ යාපනයට ගිහිල්ලා එන්න කොච්චර හයර් එකක් කොච්චර වියදමක් යනවද? ඊගාවට ඒ වාහනේ තියෙන පාස්තුවක් මොනවද? ඔය වගේ දේවල් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට එහෙම නැතුව ඩ්‍රයිවර් බැඳලාද? නේද? එයා ළමයි කීයක් කියලා ඒ වැඩක් තියෙනවා. දැන් වාහනේ ගවන්න පුළුවන් නම් ඒකයි කරන්නේ. ඒක අපි වාහනය හයර් එකක් ගන්න කතා කරනකොට අපි අහන්නේ නැහැ ඩ්‍රයිවර් බැඳලාද ළමයි ඉන්නවා කියලා අහන්නේ නැහැ. අපි අහන්නේ දැක්කම මොනවද?
හයර් එක කියන කුලිය කියන. අරක අදාළ නැහැ. අදාළ වෙන්නේ ඔය සමහර දේවල් නේ. ඒකෝට අපි ගන්න තීරණයට අදාළ වෙන්න ඕන තොරතුරු ඒකයි ඉතින් අදහස්. බලන්න. relevance information must be relevant to the purpose. highlight කරගන්න relevant to the purpose. හැම මගුලටම නෙවෙයි. purpose එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. highlight කරගන්න must be relevant to the purpose for which the manager wants to use it. highlight කරගන්න must be relevant to the purpose. අදාළ අරමුණ වෙනුවෙන් ළමයි ඒක අදාළ වෙන්න ඕන. බලාපොරොත්තු වන කාරණේ වෙනුවෙන් අදාළ වෙන්න ඕන. That is made by relevance. Right? Then completeness. Complete. ඒ කියන්නේ සරලව අපි මේවට ඔක් වෙලාවක් ගන්න ඕනේ තේරෙනවනේ. සියලුම තොරතුරු අන්තර්ගත වෙන්න ඕන කියන එක. සියලුම තොරතුරු. ඒ කියන්නේ තීරණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සේරම දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක හොඳ තොරතුරක් complete. සමස්තය අන්තර්ගත වෙන්නේ. Information users should have all the information they need to do their job properly. Right? යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට එයාගේ කාර්ය කරන්න අවශ්‍ය කරන සේරම තොරතුරු ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. If the decision maker don't have the complete information, they might take bad decisions. අපිට සේරම තොරතුරු නැති වුණොත් එහෙනම් අපි මොන වගේ තීරණ ගනීද? නරක තීරණ ගනීද? සරල උදාහරණයක් ගන්නකො අපි මේ වගේ කිව්වොත් අපි හිතන්නකො අපි දැන් ඔයා යුද්ධාමුදාවේ ලොකු තනතුරක ඉන්නේ දැන් ඔයාලා ඔපරේෂන් එකක් ප්ලෑන් කරනවා. දැන්කෝ සතුරු කඳවුරක් අල්ල ගන්න ඔපරේෂන් එකක් ප්ලෑන් කරනවා. එහෙම ප්ලෑන් කරනකොට එහෙම ඔයාලට බොහොම නිවැරදි සහ සම්පූර්ණ තොරතුරු තියෙන්න ඕන මේ අපි දැන් ඇටැක් කරන්න යන ලොකේෂන් එක සම්බන්ධ. හරි. අපිට ළමයි දැනගන්න ඕන එතන කීයක් අපේ සතුරෝ ඉන්නවද? එතන තියෙන වෙඩි බලය කොයි වගේද? ඒ කියන්නේ අලගාව කියන ඔය වෙපන්ස් මොන වගේද? නේද? ඊගාවට එතනට තව සපෝට් ටීම් එකක් එයාලා ගෙන්න ගන්න හදනවා නම් ඒකට එන්න තියෙන මාර්ග මොනවද? එයාට එතනට එන්න කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද? ඒ කොටේ තියෙන බාධාවල් මොනවද? ඔය වගේ සියලුම දේවල් අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔපරේෂන් එකක් ප්ලෑන් කරලා ඉවරලා අපි ඉන්න ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හරියටම දන්නේ නැතුව එයාලට අර උදව් වෙන තැන් කොතනද කියලා දන්නේ නැතුව උදව් වෙන්න යන වෙලාව දන්නේ නැතුව ඒක වටේ පරිසරය දන්නේ නැතුව වහීද කාලගුණයේ තත්ත්වය දන්නේ නැතුව අපි ඔපරේෂන් එකක් ප්ලෑන් කරලා අපි ඉන්න සෙබළු ටිකක් පිටත් කරලා යවුවොත් ආගින් ගහපන් ගහලා අල්ලලා මරින් කියලා අල්ලගනින් කියලා වල යවුවොත් මේ මොකක් වෙන්නේ? වැඩි අසාර්ථක වෙනවනේ අපේ උන් ගොඩක් එහෙම ආවනේ මෙක්කියෝ. ඒ කියන්නේ අසාර්ථකයි සියලුම තොරතුරු නැතුව අපි වැඩේ කරන්න ගියොත් එහෙම අසාර්ථකයි වෙනවා ලොකු ඩැමේජ් එකක්. නේද? එතකොට අපිට ළමයි මේ සේරම තොරතුරු තියෙනවා හොඳ තීරණයක් ගන්න. මේ එතකොට 500ක් විතර ඉන්න කැම්ප් එකකට ගහන ළමයි මේ පැත්තේ 5 10ක් එවලා හරියන්නේ 500ක් ඉන්නවනම් අපි 5000ක්වත් යවමු. ආන්ගේ වගේ. එතකොට සේරම තොරතුරු complete. Right? So next one, accuracy. නිර්වාදිතාවය, නිවැරදි වීම. Right? ළමයි keep in mind this accuracy means not 100% accuracy, right? All the time we can't expect 100% accuracy. අපිට හැමතිස්සෙම 100% නිර්වාදිතාවයක් තොරතුරු වල බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ෆර්මේෂන් වල විතරයි. අභ්‍යන්තර තොරතුරු වල විතරයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බාහිරින් අපි ගන්න තොරතුරු තියෙනවා. ඒ වගේ ළමයි කිසිම වෙලාවක 100% නිර්වාචිතතාවයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නේද? දැන් සාමාන්‍ය උදාහරණයක් ගත්තොත් තේරෙන්න වාට ඔයා හිතන්න ඔයා ගෑනු ළමෙක් යාළුවා කියලා. ඔයා යාළුවෙක් ගෑනු ළමයා ළමයි ඔයත් එක්ක හරි ඉන්නීට පීඩි කටානින් කවි කියනවා වගේ කතා කරනවා ඔයත් එක්ක. නේ? ඔයා හිතනවා මොකද අපි බයි කල්. ඊවල පැත්තේ ගිහලා බලන්න. ඒ තමයි හන්දියට යනකොට ඇහෙනවා මෝටරේ වාපම් බලි. නේ? ආයෙත් ගෙදර කතා කරනවා හන්දියට. ඒ වගේ කියන්නේ අපිට ළමයි තොරතුරු රැවටිස්සේ මොනවා වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වැරදි වෙන්නේ සරලයි. ඒ accuracy. Always we can't expect 100% accuracy. අපිට තොරතුරු වල 100% නිර්වාදිතාවයක් කිසි වෙලාවක බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ. එහෙම නොවන අවස්ථා තියෙනවා. But
අපිට අපේ අවශ්‍යතාවයට ළමයි ප්‍රමාණාත්මකව මේක මිදලා කියලා නෑ. right 100% we can't expect. අපිට 100% නිර්වාහිතාවය බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. right accurate. බලන්න information should be accurate. නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. It should not need to be 100% accurate. Highlight කරන්න. It should not need to be 100% accurate. 100% නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. It should not need to be 100% accurate. Information should only be accurate enough for its purpose. Right? ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාර්ය සඳහා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නිවැරදි වුණොත් ඇති. Next one. Then. Clear way. දැන් සමහරවල් ළමයි අපි දැන් ඔයාට මැනේජර් කෙනෙක් ළමයි වාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. මැනේජර් හිතන්නකෝ කෝච්චිය යමින් ගමන් තමයි ඔයාට කතා කරලා කියන්නේ මේක කියන්නේ. කරන්න. ඒක කතා කරලා දැන් කෝච්චිය යනකොට කතා කරලා තියෙනවා සමහරවල් ඔයාට යාළු කෝල් එකක් ඇතිනේ. මේ කෝල් එකක් ගත්තයින් පස්සේ ළමයි ඔයාට එයා කියන දේ ගොඩක් වෙලාට ඇහෙන පැහැදිලි බව වැඩි දානුයි. අඩුයි බයිසිකලේ යනකොට ෆෝන් එකේ එල්බට් එක අස්සලාගෙන කතා කරොත් කතා කරන එක්කිනා කියන දේ නෙමෙයි හරියට එහා පැත්තට එන්නේ කියලා ගෝෂාව සුලා කරවම නිසා ඒක පැහැදිලි බව හරි අඩුයි. එතකොට ළමයි අපි අර කියන්න හදන තොරතුරු ලබා දෙන්න හදන තොරතුරු හරියට ලබන එක්කිනාට මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? සංනිවේදනය වෙන්නේ නැහැ. So we have to make sure that the receiver is getting the exact information what the sender requires. යවන එක්කිනා බලාපොරොත්තු වන හරිම තොරතුරු ලැබෙන එක්කිනාට ලැබෙනවා කියන එක තහවුරු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි we need to use the correct channel. හරි මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඕන in order to maintain the clarity. මේ පැහැදිලි බව තියාගන්න අපි හරි මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. හැමතැනම ළමයි සමාජාලාට ඒක ගැලපෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒතර කෝච්චිය යන වෙලාවට when you need to give some information or some let's say instructions අපි අර voice call එකක් කරනකොට it's better to use a message or an email, right? So that is more clear than a voice call, right? So we have to decide depending on the situation where we are and the environment and the surrounding. By considering all the things, we have to decide what is the best way to communicate the information, right? So by deciding that proper way, we can maintain the clarity, right? අපිට හරියට මේ වටපිටාව ගැන අවබෝධයක් එක්ක තීරණය කරොත් අපිට මේකේ පැහැදිලි බව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අය බලන්න. Information must be clear to use. Due to communication errors, clarity could be impacted. අපේ අර සංනිවේදන බාධා නිසා ළමයි මේකේ පැහැදිලි බවට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විශේෂතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි කරන්නේ. Therefore, it is important to choose the appropriate presentation medium or channel of communication. Therefore, it is important to choose the appropriate presentation medium or channel of communication. So, the appropriate channel එක තෝරගන්න අපි බලන්න. Clarity. Next one. Confidence. විශ්වාසවත්. right? අපි සමහරවට සමහර තොරතුරු විශ්වාස කරන්නේ when we can't believe the information, we can't make the decision. අපිට තොරතුරු විශ්වාස කරන්න බැයි නම් තීරණ ගන්න. අපිට යම්කිසි තොරතුරක් අද තීරණ ගන්න නම් ඒ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපිට confidence එකක් විශ්වාසවන්තභාවයක් තියෙනවා. දැන් අපිට ළමයි හැමදෙස්සෙම මේ විශ්වාසවන්තභාවය කියන එක 100%ක් ඇති කරගන්න බෑ. confidence level එක 100%ක් ගේන්න බෑ. මොකද internet information සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන විශ්වාසවන්තභාවය වැඩි external sources වලින් ගන්න information වලට වඩා. බාහිරින් ගන්නකොට තොරතුරු වල විශ්වාසවන්තභාවය අඩුයි. So ඒකට confidence level එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි තීරණය කරන්න ඕන අපි මේ තොරතුරු අපේ තීරණ ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනවද නැද්ද? So confidence means the amount that we can trust about the information. අපිට කොච්චරක් දුරට මේ තොරතුරු විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. But external sources, yes, you can't 100% trust the information, but still you can use it, right? බලන්න confidence. Information must be trusted by the managers who are expected to use it.
However, not all information is certain. Highlight කරගන්න. However, not all information is certain. හැම තොරතුරක්ම ළමයි නිශ්චිත විශ්වාසවන්ත නැහැ. Some information must be certain. සමහර තොරතුරු අනිවාර්යයෙන්ම ළමයි 100%ක් විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕන නිශ්චිත වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් let's say manager කෙනෙක් අහනවා tell me the number of units that we produce today by using this A machine. Let's say we have two machines called A and B. The production manager is calling and asking from the supervisor, right, tell me today production of the machine A. අද දවසේ machine A එකෙන් කීයක් ඇද්ද? එතකොට the supervisor should be able to give the exact answer. ඒක අනිශ්චිතතාවයක් තියෙන්න බෑ. අද දවසේ කීයක්ද ඇද්දේ 1000යි. කියන්න පුළුවන් ඒකට බැයිද? මේක කියන්න පුළුවන් වෙනකොට හරියටම වෙයිද? පුළුවන් වෙනකොට that is there in the factory. අපි දැන් හදලා තියෙන අද මේක ගන්න කවුන්ට් කරලා කියන්න පුළුවන් හරියට. හැබැයි අපිට තමයි මේ ෆැක්ටරි මැනේජර්ට අපි තරග කරුවෙක්ගේ මැෂින් එකකින් අද දවසේ කීයක් ඇදුවද කියලා හරියට කියන්න පුළුවන්. කියන්න බෑ. එතකොට ඒක නිශ්චිත නෙවෙයි. අපේ ඔපරේෂන් අපේ මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵල ළමයි හරියටම නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන්. අද දවසේ ඒක කීයක් මේ සේල්ස් එක විතර කියලා හරියටම කියන්න බෑ. නේද? අද දවසේ අපේ මේ සේල්ස් එකේ විකුණුම් ප්‍රමාණය හරියටම කියන්න පුළුවන්. අද දවසේ අපි ඉෂුව කරපු ලෝන් amount එක කොච්චරද හරියටම බැංක් එකට කියන්නේ. අද දවසේ අපිට කොච්චර කස්ටමර්ස්ලා විසිට් කරාද හරියටම කියන්න. නේ? අද දවසේ කොච්චර කස්ටමර් කම්ප්ලේන්ට්ස් ආවද හරියටම කියන්න. මේ ඔපරේෂන්ස් day to day operations වලින් ළමයි ජෙනරේට් කරන ඉන්ෆර්මේෂන් නිශ්චිතයි. හැබැයි අපි එන්වයරන්මන්ට් එක සම්බන්ධයෙන් එක්ස්ටර්නල් සෝර්සස් සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය මොන වගේ තීරණයක් ගනීද? ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කොයි වගේ වෙයිද? ඊගොඩ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක මොන වගේ වෙයිද? US ඩොලර් එක හෙට මොනවා වෙයිද? නේ? against ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් මොන වගේ වෙයිද? ඒව ළමයි හරියටම කියන්න බෑ. ඒකට අර පරිසරයට අදාළ තොරතුරු ළමයි නිශ්චිතයි. මේ ඒවා 100%ක් තමයි අපිට කන්ෆිඩන්ස් එකකින් කියන්න බෑ. හැබැයි සමහර ඒවා අපිට ඉන්ටර්නල් ඔපරේෂනල් ඩේටා ළමයි හරියටම කියන්න පුළුවන්. but පරිසරයට අදාළ දේවල් external environment එකට අදාළ දේවල් එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. බලන්න. Some information must be searched. For example, operating information. ඒ කියන්නේ මෙහෙයුම් තොරතුරු related to production process need to be searched. But some information may not be searched. Especially information related to environment may not search. Highlight කරගන්න. Especially information related to environment may not search. Highlight කරගන්න. Especially information related to environment may not search. The sixth one, timing. Timing කියලා කියන ළමයි information should be available, not should, it must be available before the decision making. අපි තීරණ ගන්න කලින් ළමයි තොරතුරු තියෙන්නේ. After we make the decision, if we provide the information, that is no use. අපි තීරණ ගත්තයින් පස්සේ තොරතුරු සැපියෝ කියලා ඒ තොරතුරු වල අදාළත්වයක් ප්‍රයෝජනවත්භාවයක් නැහැ. තීරණය අරන් ඉවරයි. So what we can do after the making is අපි තීරණය ගත්තයින් පස්සේ මොනවා කරන්නද? ආයෙ තීරණය වෙනස් කරන්න. වෙනස් කරන්න කිව්වොත් මේ ඇති වෙන දැන් බලන්නකෝ දැන් ආණ්ඩුව අනාගන්න දැන් සරල දෙයක් ඔය මේ පෞද්ගලික දවස්වල දැන් අර වෛද්‍යවරුන්ට දීමනාවක් දුන්නා. ඒ වෛද්‍යවරුන්ට දීමනාව දුන්නායින් පස්සේ දැන් මේ සිස්ටම් එක පට්ට අවුල්නේ. ඒක දුන්නතු කියන මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? ඔය කසිලි කිසිලි මොනවද දෙන්නේ? ડોක්ටර්ලා පට් දෙන්න කියලා කියනවා. අනිත් උමුත් දෙන්න කියලා කියනවා. දෙන්නේ කිව්වේ මෙච්චර. එකෙක්ට දුන්නා අනිත් උන්ට දුන්නේ නෑ. වැඩි වුණාද උනේ? කියන්නේ. තමයි. එතකොට ළමයි ඒක අපි විස්තර හොයලා බලලා ඉවරලා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කිව්වනම් මේක මෙයාට විතරක් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් අනිත් මිනිස්සුත් ඕකම කලබල වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තත්ත්වයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක චුට්ටක් මොකක් හරි මේක මේ ක්‍රමවේදයකට කරමු කියලා ඉවරලා ගත්තා නේ වැඩේ. ඒ ටයිමින් එක වැදගත්. ඒකට තීරණ ගන්න ළමයි හරියට තොරතුරු තියෙනවා. තීරණ ගත්තයි පස්සේ තොරතුරු සම්පාදනය කරන වැඩක් නෑ. තීරණ ගන්න කලින් අපිට තොරතුරු තියෙනවා. එතකොට මේ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා තීරණ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඉතින් තොරතුරු පස්සේ දුන්න කියලා වැඩක් නෑ. ඊට පස්සේ කියන්න වෙන්නේ අපරාධ මයිගාව එක තිබ්බා. ඔයාලට කියන්න බැරි. එහෙම ඔයාලට. ඉතින් එහෙම අත්දැකීම්. මම දැනන් කිය මට ඔයාලට කියන්න බැරි නම් මං එයා වතන දැක්කා ඒ වුණාට මං කිව්වේ නෑ ඔයාලට දෙන්නේ. වැඩක් නෑ. හරි බලන්න.
information need to be available before the decision made. Before decision. Highlight කරගන්න before the decision made. Information තියෙනවා before the decision. The information provided after the decision made is not relevant. After the decision made, that is not. Next one, communication. Communication. That means lamai, the information need to be communicated to the authorized persons only. We should not communicate the information to unauthorized persons. Then ආයතනයක් ගත්තාම ළමයි හැම තොරතුරකටම හැමෝටම ප්‍රවේශ වෙන්න බෑනේ. හැම සේවකයෙක්ටම හැම තොරතුරකටම ප්‍රවේශ වෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? There are some information those are very sensitive and those need not to be exposed to anyone else outside the top end. දැන් ඔයාලා දන්නේ නැතිනේ දැන් කොකා කෝලා එක ගත්තයින් පස්සේ ළමයි ඒකේ අර ප්‍රොඩක්ෂන් මේක තියනවානේ මොකද්ද මේ මික්ස් එක. මේ මික්ස් එක ළමයි දන්නේ කීප දෙනායි. මේ මික්ස් එක දන්නේ කීප දෙනා. ඒ කීප දෙනාගේ පිටේ මික්ස් එක සම්බන්ධ තොරතුරු කාටවත් දීලා නැහැ. ඒතකොට ඒ සමාගම අදාළ ඒ දන්න කීප දෙනා ළමයි අනුමතර මේක ෆ්ලයිට් එක එකටවත් ගමනක් යවන්නේ. ඇයි මොකක් හරි වෙලා ඉවරලා ෆ්ලයිට් එකට මොනවා හරි වුණොත් මේ මුන් ටික ඔක්කොම මැරලා ගියොත් එහෙම ළමයි ඊට පස්සේ ඒක කවුරුත් දන්නේ. දැන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉවරයි. කියන්නේ ඒ රෙසිපි එක කවුරුත් දන්නේ. Likewise, those are some sensitive information. Those should not expose to anyone else other than the relevant authorized person. අර බලයේ තියෙන නිශ්චිත අධිකාරියේ තියෙන පුද්ගලයන් විතරයි ඒවා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව හැමෝටම දෙන්න අර. ඒකනේ දැන් බැංක්ස් ගත්තයින් පස්සේ ළමයි අර කවුන්ටර් එකේ ඉන්න කැෂියර්ලාට can they access all the information? එයාලට හැම තොරතුරකටම access කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ username එකේ password එක දාලා system එකට ගියාම can they can't. What they can do is they can just input the data to the system. එයාට data input කරන්න පුළුවන් system එකට. Or they can view the account. Customer ගේ number එක දාලා they can view. They can post deposits and withdrawals. Right? Can they make corrections? වැරදි හදන්න පුළුවන්. They can't. They have to go to the upper, the super, a senior officer. They have to go to a senior officer and ask the correct. To do the correction. They have to go to the senior officer and they have to tell, see this has happened, this is error, so please on behalf of me correct this. When we make other they have to do. Right? So otherwise they can't make the corrections. The එක levels කියනවා ළමයි ආයතනයක they have certain limitations to the access. කොට හැම තොරතුරකටම ප්‍රවේශ වෙන්න බෑ. එයාට ළමයි account එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න වැරදි හදන්න ඊට වඩා එහා තොරතුරු වලට ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඒකට මැනේජ්මන්ට් ලෙවල් එක අනුව එයාගේ ඔතොරිටි එක අනුව එයාට දීලා තියෙන ඩියුටිස් අනුව එයාට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් ලිමිට් කරලා තියෙනවා. টপ මැනේජ්මන්ට් එකට චෙයාමන්ට ළමයි ඕනම තොරතුරකට ඇක්සස් තියෙනවා. right සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකට ගොඩාක් තොරතුරු වලට ඇක්සස් තියෙනවා. සමහර ඒවා චෙයාමන්ට් විතරක් කෙනෙකුට සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකට සංවිධානයේ කෝණ තොරතුරකට access. හැබැයි පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටිය හැම තොරතුරකටම access නැහැ. So when we are providing information, we have to make sure that we provide the information to the authorized persons only. මේ තොරතුරු අපි අදාළ බලයේ තියෙන පුද්ගලයාට විතරක් සපයනවා කියලා අපි තහවුරු කරනවා. That is full communication. Right? බලයේ නැති පුද්ගලයන්ට තොරතුරු දෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම දෙන්නේ right ඒකට අපි ඉතින් අර හයරාකි එක හදලා තියෙනවා සංවිධානයේ තුල තොරතුරු ගලාගෙන යන්නේ කොහොමද මෙයාට බලය මොකක්ද මෙයාට දෙන්න තොරතුරු මොනවද මෙයාට රිපෝට් කරන්න පුළුවන් රිපෝට්ස් මොනවද මෙයාට සිස්ටම් එකේ ඇක්සස් දෙන්න ඕනේ මොන ඒරියාස් වලටද එයාට ඇක්සස් එක කොයි වගේ ලෙවල් එකකින්ද දෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒවා those we have to do a detailed training and we have to අපි මුරුල්ල සැලසුම් කරලා ඒවා කරන්න බලන්න communication individuals are given authority to do certain tasks within the organization. They need to provide the information required to perform the task. ये task के कराने वाला तो वितराई देते, right? That is communication. Highlight करगाने they need to provide the information required to perform the task. ये task की का आधार यार कौन कार्य कराने वाला चीज़ तो तुम तमाम
Then next one, volume. Volume. Volume means ධාරිතාව. දැන් ඔයාලට තමයි වොලියුම් එක හොඳටම දැනෙන දෙයක් තමයි එක්සෑම් එකට කලින් දවස්. මේ නෝට් එක අරන් බැලුවයින් පස්සේ ළමයි ලොකු නෝට් එකක් තියෙනවා. ඉන්න ටියුට් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඔයා එක්සෑම් එකට කලින් දවස් මොකද කරන්නේ? ඔය ඔක්කොම ඔලුවට දාගන්න try කරනවා. එහෙම try කරලා නිදි මරාගෙන පාඩම් කරලා ඉවරලා ඊගාව දවසේ ගිහින් ඉවරලා එක්සෑම් හෝල් එකේ වාඩිවෙයි පස්සේ පේපර් එක ලියන්න අතට අරගෙන මොනවද වෙන්නේ? මෙලෝදියා මතක් නේ? මෙලෝදියා මතක්. ඔයා එක්සෑම් එකක් දීනකොට ළමයි අන්තිම දවස් දෙක තුන ඔයා මහා රිලැක්ස් එකේ අන්තිම දවස් හත් දෙකක් විතර වැඩි වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔක්කොම ටික ඉවර කරගෙන රිලැක්ස් එකේ හොඳට කාලා දෙන සිද්දුවක් ගන්න. අපි මොකද කරන්නේ? ඒකට අපි අන්තිම දවස් දෙකේ තමයි පුළුවන් තරම් ලෝඩ් එක පටවන ඕන. අපේ ළමයි ෆිසිකල් ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. එහෙම දාගන්න මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්ටල් ලිමිටේෂන්ස් උත් තියෙනවා. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් කායික සීමාවක් තියෙනවා, මානසික සීමාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා වොලියුම් එක අර වරතුරු ළමයි මිනිස්සෙක්ට හැන්ඩල් කරන්න බැහැ. මේක අපි පොලේනේ. අපිට තව ප්‍රශ්න දෙනවා මිනිස්සෙක්ට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඒ ප්‍රමාණයට තමයි ළමයි තොරතුරු තියෙන්නේ. ඒකෙම නැතුව ඕනාට වඩා too many things. ඒක ළමයි වැඩක්ම නැති තොරතුරක්. ඒ කියන්නේ අපි ඕනාට වඩා එන ඩීටේල් දේවල් දෙන්න ගියයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇයි આવුද? කියන්න තියෙන දේ මොනවා කරන්න ඕන? සරලව කෙටියෙන් කියලා දාන්න එක්කද? නේද? කියන්න තියෙන දේ බොහොම පැහැදිලිව කෙටියෙන් කිව්වාම බලන එකාට හොඳට ඒක තේරෙනවා. Without doing that, what we do is we prepare 100 pages report. අපි පිටු 100 විතර report එකක් ගන්නවා management එකට. ඒක කියන්නේ කොහොමද වැඩ කියලා graph දාලා line ඇඳලා පාට කරලා goal කරලා අරුණ දුන්නා ඊට පස්සේ උන්ට පොත දැක්ක ගමන් පිස්සු. ඒ ඉතින් ඒක ඔක්කොම කියවන්න මේ උට ඕන දේ හොයන්න. අර දේවල් තියෙන අපි ගත්තයින් පස්සේ අපි ඕන එකක් කියවනේ බොහොම සරලව තියෙනවනේ අපි රිපෙයාර් කරන්නේ නැත්නම් උනාට වඩා වැඩි තියෙන තමයි. ඒ යවුනේ නිසා අපිට මේකෙන් ළමයි සීමාවන්. මේ සීමාවන් තීරුම් අරගෙන මොනවා කරන්නේ? තොරතුරු ලබා දෙන්න. ඒ නිසා වොලියුම් එක වැඩි වුණොත් එහෙම ළමයි ඒක අනවශ්‍ය. ඒ නිසා පොත තොරතුරක් ඉන්නම් වොලියුම් එක සීමා සහිතව. අනවශ්‍ය වොලියුම් එකක් තියෙන්නේ. right? Volume. There are physical and mental limits to what a person can read and absorb and understand properly before taking action. තීරණයක් ගන්න කලින් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මානසික සහ කායික දෙක. Large amount of information even they are relevant. එයාලා අදාළ වුණා for decision making තීරණ ගැනීමට might be difficult to handle for the decision making. හරි? තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් තමයි අදාළ වුණත් තීරණ ගන්න එක්කිනාට හැන්ඩල් කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් ඒකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. right? Next one, ninth one, channel of communication. channel එක මොකක්ද පාවිච්චි කරන මාධ්‍ය සංනිවේදනය කරන්න. දැන් අපිට ළමයි පුරාපාඩුවක් තියෙනවා ඔෆිස් එක අතු ගන්න. ටීවී කැට් එකක් දානවද ඔෆිස් එක අතු ගන්න එක්කෙනෙක් කොහොමද? නේද? අපි මොකද කරන්නේ? දාන්න අඳුරු මොනවද කියනවා. මේ පල්ලෙයින් සේවකෙක් කියලා අතු ගන්න සේවකෙක් උඩ කවුරු හරි කෙනෙක් එක්කගෙන ඉන්නවා ඒ මිනිස්සේ මොකදේ කවුරු හරි කරන්නේ අතු ගන්න එක. හැබැයි කොම්පැනිමන්ට් එක ළමයි සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක් වුණා to handle risk and answer risk manager කෙනෙක් ගන්නවා. risk manager කෙනෙක් ගන්නවම අර පල්ලේ කාඩ කියලා නේද risk manager කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට අර ටොප් ජොබ්ස් එකේ ඒ වගේ නේද we have to use the correct channel. right? ඒ අදාළ channel එක පාවිච්චි කරන්න එහෙම නැතිනොත් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ නැහැ කොහොමද? බලන්න. ඒක අපි හිතන වේකන්සි එකක් දානකොට සීනියර් මැනේජර් පොසිෂන් එකක් ගන්නකොට අපිට බිස්නස් මැගසින්ස් වල ඊගාවට ඉන්ටර්නෙට් එකේ නැත්නම් හෙඩ් හන්ටිංగ్ කියලා කියන්නේ. දන්න උන් කීප දෙයක් කියලා කියන මචං මෙහෙමයි මම හොඳ එකක් වුණා සිකිලි බුලට් එකක් වුණා ඔයලා දීපන් කියලා දරු කියන අර කියන විතර නියමකෙක් බලමු කතා කරලා අවසර කෝච්චියක් ගෙනල්ලා ඉවරලා කතා කරලා ඉතින් මොකද ඉව තමයි සම්බන්ධතා ආදාරගෙන අර දන්නේ නැහැ. ඒ දැනට මගේ සමාගම කෙලිවලා මට එකෙක් වුණා සිකිලි බුලට් එකක් වුණා සීනියර් මැනේජර් මම යාළුවෙක්ට කතා කරලා හෙඩ්හන්ටිං කියන්නේ ඒක. යාළුවෙක්ට කතා කරලා කියනවා මචං මගේ මේ පොසිෂන් එක වේකන්ට් වෙනවා මට මෙතන හොඳ ඩයල් එකක් ඕන. කවුද ඉන්නේ?
ඒක සීමිත චරිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ අන්න අර හොඳයි ඌ මේව කනමුණ එක හොඳයි. ෆොටෝස් කරලා බලන්න පුළුවන් ඌට මේ ඊතර මගේ ඉතින් මෙච්චර පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ගන්නවා ඌ අඳුරනවා. එහෙම තමයි නේ මම අඳුරන්නේ. ඌ අඳුරන එකේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ඌ අඳුරනවා. එතකොට එහෙම කරලි කරනවා ගින්නගෙන talk කරලි කරලා එහෙම බානවා ඒක ගන්න. Right? So you have to use the correct channel. ඒ වගේම සමාජවලට අපි risk manager කෙනෙක් නැහැ කියලා vacancy එක දාන්න යන්නේ නැහැ පත්තර. මොකද අනිත් කට්ටිය ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ ඒක සමාජවල අපිට තවත් threat එකක් වෙනවා. මේ වගේ දේ. The way have to use the correct communication channel. බලන්න need to choose the most appropriate communication channel to communicate the information. Otherwise information may not reach the relevant audience. Highlight කරගන්න otherwise information may not reach the relevant audience. හරිද? මට senior manager කෙනෙක් ඕන කියලා නම් මම අර පල්ලෙහා සේවක කෙනෙක් කිව්වා කියලා. senior management level එකේ ඉන්න මිනිස්සු ඒක දැනගන්නේ. හරි නේද? senior management එකේ ඉන්න මිනිස්සු අර පල්ලෙහා සේවකියොත් ඒක ආශ්‍රය කරන්නේ යාළුවෝ නෙමෙයි. දැක්කොත් සෙලුට් එකක් දාලා යනවා අඳුරන්න ඕනේ. එච්චරයි ඊට වඩා නේ. ඒ නිසා we have to choose the correct. Last one, cost. So information need to have a benefit or value, right? So the cost should not exceed the value of the information. තොරතුරු වල ළමයි වටිනාකමට වඩායි තොරතුරු රැස් කිරීමේ පිළිවෙල මොනවා වෙන්නේ හොඳ නැද්ද? වැඩි වෙන්න ඕනේ. බලන්න. Cost information should have some value. වටිනාකමක්. Otherwise it would not be worth the cost of collecting and filing, right? Otherwise it would not be worth the cost of collecting and filing. The benefit obtainable from the information must also exceed the cost of acquiring. Highlight කරගන්න the benefits obtainable from the information must also exceed the cost of acquiring. උඩ අපි තොරතුරු ලබා ගන්න ප්‍රතිලාභය ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා වෙන්න ඕනද? ඒක ලබා ගැනීමේ පිළිවෙලට වඩා right? So I have some small questions given you, right? So I have given you few questions. Question 1, 2, 3. 3 questions are there, right? So try to mark the answers. The following questions දෙකට නම් අදාළ එක ඉස්සරහින් හරියට හරි කතරයක් හරි දාන්න. Next one, choose the correct answer, and if you want you can underline it or highlight it, whatever you can do it, because this is your duty. The way you like, you can answer, mark the question. It's the answer. First two questions, next one, yes, you have to put some effort to get the answer. Right? Small effort, not a big effort. You have to put a small effort to get the answer to the question number 3. Right? So look at the first question. Data and information is same. No, that is not same, right? So that is true or false? False. Asatya, right? Satya asatya. Asatya datta saturu samanne. Second one. Information is dependent on data. Right? Information is dependent on data. That is correct, right? So from data we are getting the information. So information is always depending on data. Without data we can't get the information, right? So without having data we will not have the information. So that is correct. So we have to mark true. That is true. So the answer should be true. Next one. Which of the following is not an essential quality of good information? Which of the following is not an essential quality of good information? Is not. Highlight කරගන්න is not. පොද තොරතුරක අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණයක් නොවන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. First one. It should be relevant for its purpose. That is true, right? It should be relevant. Second one. It should be communicated to the right person. ඒකත් එහෙමනේ. Without communicating to the right person, we can't take the decision. So that is also correct. See, it should be completely accurate. Information need not to completely accurate, right?
So it is enough to the extent what we expect to use. If it is accurate to the extent what we expected to use, that is enough. So 100% accurate we are not expecting, right? So we are not always expecting 100% accuracy from the information, right? So 100% accuracy ne utanahan kiyanne it should be completely accurate. Parangeli are 100%. So we are not always expecting 100% accurate, right? එතකොට ඒක තමයි අපි හොඳ තුනකට බලාපොරොත්තු වෙන ලක්ෂණය. නෙවෙයි 100% accurate වෙන්න ඕනේ. බලන්න accuracy and accuracy. Information should be accurate. Should be accurate. It should not need to be 100% accurate. It can be completely accurate වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට අපි ඒක හොඳ තුනකට ලක්ෂණයක් විදිහට හඳුනාගත්තේ නේද? එතකොට answer should be C. Right? Next one, just read. It should be time years. Without having the information on time, it's useless, worthless, right? වැඩන්නේ වෙලාවට තොරතුරු වැඩන්නේ නැත්නම්. So the correct answer is C. It should be completely accurate. No, it should not be completely accurate. It's more than enough to the extent we expect to use. If it's accurate, that is more than enough. හරි අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයකින් ඒකවත් වෙනොත් right. So those are the characteristics or qualities of good information. So you can expect a question from this area. තරුවක් දාලා තියාගන්න පාඩම් කරන්න ඕනේ වගේ question එකක් ගොඩක් වෙලාවට qualities of good information you will get, right? You will get කියලා කියන්නේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා ඔය වගේ දෙලකින් ප්‍රශ්නයක්. Right? So next, why is information important? අපි ළමයි කතා කරනවා after having a tea break.